Do you feel like you don't speak enough Persian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Table for 5. میز برای 5 نفر. میز برای 5 نفر. Absolutely. کاملا کاملا All right. بسیار خوب. بسیار خوب. Are you all right? حالتان خوب است؟ حالتان خوب است؟ Are you on Facebook? آیا شما در فیسبوک هستید؟ آیا شما در فیسبوک هستید؟ Awesome. عالیه. عالیه. Bye. خدا حافظ. خدا حافظ. Bye bye. خدا حافظ. خدا حافظ. Can I borrow this? آیا می توانم این را قرض بگیرم؟ آیا می توانم این را قرض بگیرم؟ Can I have a bag, please? لطفاً یک کیسه به من بدهید. لطفاً یک کیسه به من بدهید. Everything is great. همه چیز عالی است. همه چیز عالی است. Excuse me, do you know where the is? ببخشید. آیا می دانید کجا است؟ ببخشید. آیا می دانید کجا است؟ Excuse me. معذرت می‌خواهم. معذرت می‌خواهم. Go straight ahead. مستقیم برو. مستقیم برو. Good afternoon. بعد از ظهر بخیر. بعد از ظهر بخیر. Good evening. عصر بخیر. عصر بخیر. Good morning. صبح بخیر. صبح بخیر. Good night. شب بخیر. شب بخیر. Goodbye. خدا حافظ. خدا حافظ. Happy birthday. تولدت مبارک. تولدت مبارک. Help. کمک. کمک. Hi. سلام. سلام. Hold on. یک لحظه. یک لحظه. How are you? حال شما چطور است؟ حال شما چطور است؟ How do I get to the? چگونه می توانم به برسم؟ چگونه می توانم به برسم؟ Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. The first word is بازیافت کردن. To recycle. در اتریش بیشتر کاغذها بازیافت می شوند. Or in informal situation you can say to اتریش بیشتر کاغذها بازیافت می شوند. Most of the papers is recycled in Austria. That's amazing.
And here where I'm living, it's not very common, but I heard about the new generation of printers which can recycle the paper within 3 minutes, and you can use them at your office or even at your home. I hope this generation comes to my country soon. فقط 1 سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only 1 year to become fluent in English. I think 1 year is quite good. Anyway, I think it depends on how much time you spend on it or what other languages you already know. محافظت کردن, to protect. ما باید از منابع طبیعی محافظت کنیم. We must protect our natural resources. All of us knows our natural resources are limited, and if we don't protect them and we just use them, we will have short quality of them soon. من 10 ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for 10 years. That's quite a long time, and it means you already know how much this language is beautiful and unique. نگهداری کردن, to conserve. خاموش کردن دستگاه‌های الکتریکی وقتی از آنها استفاده نمی‌کنیم یک راه نگهداری انرژی است. Turning off electronic devices when you don't use them is one way to conserve energy. Of course, it is a good way for conserving energy. Now, look at your house. How many electronic devices are plugged in your house? It's a good exercise, I think. And if you break it down room by room, then probably you can come up with a pretty decent estimate. فارسی یاد گرفتن سرگرم کننده و آسونه. Persian is fun and easy to learn. Yes, it is absolutely, and this is really beautiful. And when you start to learn Persian, you open the door of Persia's treasure of culture, beauty, and even wisdom. از محیط زیست مراقبت کردن, to care for the environment. شما چگونه از محیط زیست مراقبت می‌کنید؟ How do you care for the environment? For me, caring of the environment is accompanied with a big less. Yeah, always less power, less water, and please make less rush. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood anything you said is perfect. Congratulations. It means you can easily communicate with the Persians and you can speak with them easily. آب را هدر ندادن. Not to waste water. برای جلوگیری از خشکسالی آب را هدر ندهیم. To prevent droughts, let's not waste water. Yes, please. Do not leave the tap running when you are brushing your teeth. And when you are washing the dishes, when you have to come up from the bath halfway for answering your phone. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books some days. I hope you really can do that. The books of Rumi and Khayyam, the Persian poet of 800 years ago, now are among the bestseller of US books. Can I have a receipt, please? می توانید یک رسید به من بدهید لطفاً؟ می توانید یک رسید به من بدهید لطفاً؟ Can I sit here? آیا می توانم اینجا بنشینم؟ آیا می توانم اینجا بنشینم؟ Can I try it on? آیا می توانم امتحانش کنم؟ آیا می توانم امتحانش کنم؟ Can you download this file? می توانید این فایل را دانلود کنید؟ می توانید این فایل را دانلود کنید؟ Check. بررسی کنید. بررسی کنید. Congratulations. تبریک میگویم. تبریک میگویم.
Could I have your attention, please? ممکن است لطفاً توجه کنید؟ ممکن است لطفاً توجه کنید؟ Delicious. خوشمزه است. خوشمزه است. Do you need anything? شما به چیزی نیاز دارید؟ شما به چیزی نیاز دارید؟ Do you speak English? شما انگلیسی صحبت می‌کنین؟ شما انگلیسی صحبت می‌کنین؟ Do you understand? میفهمی؟ میفهمی؟ Does this bus go to? آیا این اتوبوس به می رود؟ آیا این اتوبوس به می رود؟ Don't do it. این کار را نکن. این کار را نکن. Don't mention it. اصلاً حرفشم نزن. اصلاً حرفشم نزن. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.